Dear friends, please, I would like to ask you to switch off your phones. In case of emergency or something like that, if you need, you can use the facility of the Intercontinental Hotel near us, or just at least two walls inside of the corridor. So we begin. Deputy ministers, Undersecretary, ambassadors, dear friends, partners, it is a great honor for me on behalf of Diplomatic Academy of Ukraine to welcome you to the International Conference, Imperial Handbook of Aggression against Lithuania, Poland, and Ukraine. Lessons from the policy of Catherine II and Putin's Warmonger. Today's event brings us together at a difficult but extremely important moment in European history, both past and present. In this hall, we are joined by representatives of three nations that have repeatedly fallen victims to imperial policies, as well as those who defend freedom, dignity, and the right to independent development. We are here not only for an academic discussion, we are here to resist attempts to distort history, to provide a professional response to narratives that justify aggression, annexation, and colonization. History is not just the past. It is a weapon that empires use to legitimize their crimes and to divide societies. The experience of the 18th century, the policies of Catherine II and her successors are not just events of the past. It is a mirror in which we see familiar faces of the present. We recognize the same mechanism: destabilization, propaganda, bribery of elites, and military threat. And we see how in 21st century, these methods are actively used against Ukraine as they were once used against the Polish-Lithuanian Commonwealth, Lithuania, or right bank Ukraine. However, there is another lesson we must learn. In every century, there were those who resisted. There were reformers, intellectuals, diplomats, and warriors who did not accept the dedicated of force. Today, we continue the tradition, a tradition of resistance, truth, and unity. It is symbolic that this conference takes place on the eve of the anniversary of the adoption of the Constitution on May 3rd, 1791, which proclaimed the principles of constitutional governments, the rule of law, and equality before the law. These ideas, which were revolutionary at the time, are now our foundation in the struggle for freedom and justice. The Diplomatic Academy of Ukraine is proud to be partner of this event, for it is in dialogue among historians, diplomats, policymakers, and analysts that new approaches to understanding history are born, shaping the policy of the present. And we firmly convinced that only critical understanding of the past can protect us from repeating disasters in the future. I sincerely thank the embassies of Lithuania and Poland in Ukraine, the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, and our international experts for their support and participation. I also thank everyone who contributed to the organization of this conference, and I wish you all fruitful work, meaningful discussion, and partnerships. Let this conference become not only intellectual forum, but also another step forward, strengthening the unity of our nations in the face of common threat. Glory to Ukraine, and thank you very much for your attention. And I would like to invite to the floor Deputy Minister for Foreign Affairs of Lithuania, Julius Pranevic.
Ladies and gentlemen, dear friends and partners, fellow defenders of freedom. It is an honor to stand before you today, not only as a representative of Lithuania, but as a friend of Ukraine and Poland, as a proud citizen of a region that has survived empires, occupations, and wars. And yet, here we are again. Allow me first to express my appreciation to the Hennadii Udovenko Diplomatic Academy for hosting today's gathering, and to thank our colleagues from Ukraine and Poland for their unwavering commitment to truth, history, and the values that bind our nations. I am also very happy that Professor Egidijus Aleksandravicius and Dr. Dainius Žalimas were able to join the discussions today as the representatives of Lithuania. We gather under the powerful and unapologetically direct title of this event, Imperial Handbook of Aggression against Poland, Lithuania and Ukraine, Lessons from the Policy of Catherine II and Putin the Warmonger. This is not a historical metaphor. It is a living reality. It is a cry against forgetting, against indifference, and against the cycle of imperial violence that continues to haunt our region. We have seen this playbook before. Historical patterns are as old as the empires that once sought to extinguish our freedom, and as current as the missiles still falling on Ukrainian cities, on its children. In the 18th century, when our nations dared to reform, modernize, and believe in something greater than absolutism and oppression, we were punished for it. The Polish-Lithuanian Commonwealth of 3rd May 1791 was one of the first democratic charters in Europe, a beacon for hope for the Commonwealth, and yet it became a target for destruction. Lithuania remembers the heavy cost of imperial ambition. The forced partition of our lands, orchestrated by Catherine II, were not historically inevitable turn. They were deliberate acts of violence, the erasure of nations, the silencing of languages, the rewriting of identities. Today we see echoes, no, amplifications of the same imperial mindset in the policies of Vladimir Putin. Both moments of the past and the present are linked by a tragic but familiar pattern. When nations of our region move toward democracy, sovereignty, and reform, they are met with imperial hostility from Catherine II in the 18th century and now from Vladimir Putin. Today, Ukrainians' path is strikingly similar. The same courage, the same will to reform, to defend freedom, the same hope for European future, and the same reaction from Moscow, denial, terror, and destruction. The invasion of Ukraine is not just a war against one nation. It is an assault of the very idea of free peoples choosing their own destiny. It is the modern continuation of a centuries-old imperial doctrine. To Putin, as to Catherine, our nations are maps to be redrawn, cultures to be subdued, and resistance to be crushed. But he is wrong. Catherine failed to erase us, so will Putin. Just as our ancestors envisioned a modern constitutional state in 1791, so too do the people of Ukraine today chart a bold and democratic path. And just as the Polish-Lithuanian Commonwealth inspired generations to resist imperial tyranny, so too will Ukraine's resistance inspire generations across Europe. Lithuania, Poland, and Ukraine, three nations with deep scars and great inner strength, are standing together. Our shared history of loss has become a shared mission of resistance, and that is the greatest weapon we have against those who wish to drag our region back into darkness. Ukraine fights not only for its land, but for the democratic future of all of us, future free of terror.
Poland, Lithuania, and Ukraine are bound together, not just by shared geography, but by shared memory, shared suffering, and most importantly, shared struggle and aspirations for freedom. We must understand how Russia justifies its aggression in the 18th century, because those same tactics are being deployed today. The use of protection narratives, the co-opting of internal divisions, the branding of reforms as chaos, and the portrayal of imperial expansions as restoration. Also, the pattern is disturbingly clear. Territorial revisionism, disdain for sovereign nations, weaponized history, and the calculated use of disinformation and violence. Today's discussions are important not just as academic reflections. They are lessons in survival, in strategy, and in solidarity. We must look for answers to a difficult question. Above all, what must we do differently together to ensure that history does not repeat itself? Lithuania believes deeply in Ukraine's future. We believe in Europe that is whole, free, and in peace. With Ukraine not only as a partner, but as a full member, not later than 2030. Let this event be a moment of remembrance, of warning, but above all, of unity, because the empires of the past wrote handbooks of aggression, but our nations today are writing a handbook of resistance, of courage, of hope, of freedom. Thank you, and I look forward for the discussions ahead. Slava Ukraini, Ničija Polska, te gyvuoja Lietuva. Thank you. Deputy, thank you very much. And now we have video from Poland, and I would like to, we ask to turn it on. And Undersecretary of State for Foreign Affairs of Poland, Anna Radwan-Ro. Lessons from the policy of Catherine II of Putin. I'm truly sorry that this time we can't be today. I would like to welcome all the Ukrainian friends, representatives of the Minister of Foreign Affairs, the Diplomatic Academy, our Lithuanian and Polish colleagues, all partners, historians, political analysts, diplomats, and politicians present.
Thank you very much, Undersecretary. And please now I give the floor to Deputy Minister of Foreign Affairs, Olexandr Mischenko. Шановний пане ректоре, шановний колега Юліус Праневичус, звертаюся до пані Анни, мого колеги також. Я щиро вітаю всіх в дипломатичній академії на заході, який присвячений дуже важливій події, а саме історичному аспекту, коли була прийнята перша в Європі і друга в світі Конституція 3 травня 1791 року. І це стало таким видимим знаком того, що суспільство Речі Посполітої було готово до обмеження права конституційної монархії і до того, щоб встановити правила близькі до європейських на той час. Сьогодні ви будете детально обговорювати результати цього акту, а я хотів би, щоб ви звернули увагу, що ми часто дуже добре знаємо історію і не часто поєднуємо її з реальністю, тому що те, що відбулося після прийняття Конституції, другий розподіл Польщі, третій розподіл Польщі, це все нагадує події, які потім відбувалися в 20 сторіччі, коли ділилася Європа перед навалою Гітлера, і тоді не вистачило мудрості і європейської стійкості для того, щоб захистити Чехословаччину. Була мрія про те, що задовольнити агресора, він далі не піде. На превеликий жаль, ми робимо такі ж самі помилки і сьогодні. І то, що пані Анна говорила, і була Грузія, і була 2014 рік напад на Крим і на Донбас, і зараз ця стадія кровавої агресії показала пік всього, чого досягло людство в негативі сьогодні проти України. Ми б'ємося за право бути серед європейських країн. Ми доказуємо життям наших солдатів, то, що ми захищаємо європейські цінності, і нам це коштує так багато. Чому ж наші партнери в Європі часто не можуть дати дуже малого, а саме підтримати Україну політичними рішеннями для того, щоб Україна набула членства в Європейському Союзі? Не думайте, що всі цинічні, не думайте, що весь світ забув. Це натуральна природа людства. Міняються коні на танки, мечі на ракети, а природа людини залишається тою самою. Ви думаєте, що Чемберлен чи Деледє були поганими людьми? Вони були неосвічені, вони були безграмотними? Ні, вони всі були грамотними людьми. Але завжди людина думає, що може якось щось відбудеться без якихось зусиль, і якось воно владнається. А історія і Катерини II, і Путіна, і Сталіна, і Гітлера вчить: ні, без наших зусиль нічого не розв'яжеться. Без наших зусиль нічого не буде так, як ми хочемо, тому що є інша сторона життя, негативна, яка від цього негативу живе, жиріє, прекрасно себе почуває, тому що вони на стороні зла і вони свідомо це вибрали. Я щойно провів консультації з моїм колегою Юліусом Праневичусом. Ми обговорили всі деталі, які може нам допомогти Литва, і вони роблять все можливе для того, щоб допомогти Україні. Біда Європейського Союзу в тому, що всі нас підтримують, практично всі підтримують, але швидкість цієї підтримки, вона дуже різна. Якщо Балтійські країни, Польща, інші нас підтримують вже зараз, хтось підтримує завтра, хтось через 3 дні, хтось через 10, і цим різношвидкісним допомогою користується Путін, для якого рішення приймаються дуже швидко. Диктатура не залежить ні від демократії, ні від парламенту, ні від громадської думки. На превеликий жаль, на відміну від європейських країн, вони всі залежать від тих факторів, що я сказав. В кінцевому варіанті демократія перемагає. Диктатура на першому етапі досить успішно демонструє оці захватницькі зусилля, але ціна тому, що демократія перемагає пізніше, це кількість тисячі жертв, які сьогодні Україна несе щодня. Тому ми просимо тих країн, які є нашими найближчими партнерами, які мають імунітет від того, що називається наївність в подумках, щоб мати переговори з агресором, з тим, щоб вони донесли це знання наше історії, сучасності сьогодні до тих, від кого залежить, і які можуть своїми зусиллями пришвидшити перемогу і таким чином зменшити кількість жертв наших воїнів, нашого цивільного населення, яке страждає щодня. В цьому заслуга і
Я хочу ще раз в особі заступника міністра МЗС Литви подякувати Литві і всьому литовському народу, який не є величезною нацією в світі, але їхній імпакт, цей вплив на європейські події дуже великий. Всі напрямки допомоги Україні, які існують в природі, перекриваються цими країнами і, зокрема, Литвою. Шановні друзі, знайте, що ми всі знаємо роль ваших країн, знаємо роль Польщі, знаємо всіх, хто нам допомагає, і ми будемо цінувати це завжди. Наше завдання сьогодні – перемогти. Наше завдання сьогодні – не дати злу утвердитись ще на якісь 100 років, якщо ми сьогодні підемо на користь, на побажань Путіна. Оці червоні лінії, які Україна говорить, ми не перейдемо, що здача своїх територій, здача суверенітету, це означає, якщо ми це сприймемо, завтра буде нова війна. Значить, наші діти приречені жити знову в війні. Ми мусимо покласти край цьому сьогодні. І сьогодні вже більшість країн усвідомлює сьогодні. Ніхто не хоче бути ділодіючим Берліном. Хоча Путін шукає і готує пастки для всіх політиків, для того, щоб їх кинути на суд історії потім, що хто чому пішов йому назустріч. Хто із власної вигоди, хто із якоїсь боязні, хто із недостатньо лідерських позицій. Але ми відчуваємо, що ніхто не хоче бути посібником Путіна. На превеликий жаль, і серед європейських країн є ті, які сьогодні діють в інтересах Росії. Знаючи про кроваву місію Росії, Угорщина сьогодні блокує рух України в Європейський Союз. І ми просимо наших європейських партнерів якимось чином запобігти тому, щоб ця влада Орбана якимось чином заперечила право України бути серед європейських партнерів. Хоча ми говоримо тільки ця влада, тому що народ Угорщини, народ Словаччини, всупереч позиції лідерів, повністю нас підтримують. Я майже щотижнево зустрічаю волонтерів, які привозять зброю, інше обладнання для Збройних сил з цих країн. І це свідчить про те, що це тимчасова влада. Бажання народів цих країн бути європейцями не просто по паспорту, а реально як наші солдати, які жертвують своїм життям саме заради європейських цінностей. І для нас вони справжні європейці, тому що вони виборюють ціною життя. Шановні друзі, ми, як українська нація, мусимо перейти це, ми усвідомлюємо, як важко, але єдність – це той механізм, який може нам допомогти. На початку війни один політик сказав, що Путін своєю агресією шокував всіх нас. Зараз час нас, Європи, шокувати його єдністю. От заради єдності ми мусимо всі об'єднуватися для того, щоб перемогти це зло, яке витрачає весь свій бюджет. Все, що Росія має, витрачається тільки на одне – вбити. Ми сьогодні маємо витрачати для того, щоб захиститися і дати можливість будувати свою країну. На превеликий жаль, ми витрачаємо мільярди доларів на те, щоб вбити, не збудувати. Але без цього ми не зможемо перейти до того етапу мирного життя. Тому сьогодні ми з моїм колегою оглянули виставку української оборонної спроможності, дрони, і ми говоримо про те, що спільно виробляти таку зброю, яка б могла бути ефективною для того, щоб припинити цю агресію. Весь світ сьогодні втягується все більше і більше для того, щоб запобігти подальшій агресії і закінчити цю війну. Але не будь-якою ціною, а справедливим миром, який би передбачав би право України бути вільною, незалежною серед вільних і незалежних європейських країн. І ми переможемо, бо ми разом. Слава Україні! Dear friends, and now we begin with our panel discussions. And first panel, it called the Constitution of 1791, attempts at modernization in the Polish-Lithuanian Commonwealth, and the looming threat of annexation by the Russian Empire. And moderator of this panel, PhD, Vladlen Maraiev, leading researcher at the Scientific Research Center for Humanitarian Problems of the Armed Forces of Ukraine, author of the YouTube channel Istoriya без Mifiv. Please, take your place, and can you introduce the panelists, or you want me to do it? Есть микрофон?
Доброго дня. Добрий день, шановні гості, шановні присутні, шановні дипломати, шановні історики. Радий всіх вітати і запрошую для участі у нашій дискусійній панелі шановних колег-істориків. Професор Егідіуш Олександровичус, історик відділу історії і Інституту литовської міграції, університет Вітовта Великого і дійсний член Литовської академії наук. Професор Наталя Старченко, старший науковий співробітник Інституту української археографії і джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України. І професор Річард Батервік-Павліковський, коледж Європи Варшава і головний історик Польського історичного музею в Варшаві. Отже, сьогодні ми розглянемо низку питань, які пов'язані із Конституцією Речі Посполитої 1791 року. У нас на цю дискусійну панель виділено за часом приблизно 1,5 години, тому попрошу вас, шановні колеги, дотримуватися тайм-менеджменту. Це орієнтовно 5 хвилин на відповідь, 5 хвилин на репліку. Почнемо із такого питання, яке буде попереднім для всієї нашої історії. Це про те, в чому полягав основний зміст модернізаційних реформ в Речі Посполитій в другій половині XVIII століття, і чому ці реформи не змогли належним чином модернізувати цю державу і уникнути її подальшого краху. Прошу, пане Річарде. Почну я. Власне, спробую дуже коротко, бо питання широке. Передусім, реформа була політичного характеру, не стільки соціальна, скільки політична. Треба було покращити функціонування Речі Посполитої. Насправді вона ніби здійснила своє завдання, але ті люди були страшенно наївні насправді. Вони вважали, що якщо вони приймуть Конституцію, якщо їм вдасться почати реформи, то цим самим вони убезпечать себе від зовнішньої агресії. І таким гаслом було «все буде ідеально». Прийняття Конституції було пов'язане з величезними очікуваннями, що от ми визволилися, нам це вдалося. Насправді ми мислимо, коли ми так мислимо, і коли ми задаємо це питання, чи їм вдалося визволитися, ми рухаємося в логіці, нав'язані агресором. Бо ті люди вважали, знову ж таки, скоріш за все, як мені здається, Річард може підтвердити, з голосу агресора, який переконував в тому, що от анархія в Речі Посполитій, так звана анархія, нєжонд, це причина поділів Речі Посполитої, причина втручання Росії у внутрішні справи Речі Посполитої. І це таке обтяжування жертву відповідальністю. Якби я поводила себе інакше, якби мені вдалося щось зробити, то я б не була скривдженою, так? І, власне, мені здається, що ми мусимо відмовитися від цієї логіки, нав'язаної агресором. Бо ті люди сподівалися, що їм це вдалося, забуваючи, що вони стоять на шибениці.
І голова уже в зашморгу. І тільки від зовнішнього агресора залежить, коли і за яких умов він виб'є стілець з-під ніг жертви. Власне, я скажу тут на початку, хоч, можливо, це треба було сказати в кінці, але для мене дуже важливий цей момент для проговорення. Ми маємо пам'ятати, що минуле – це іноземна країна. Це, навіть якщо ми розуміємо голоси тих людей, мову тих людей, це не конче означає, що ми їх розуміємо. Завдання історика – знайти ключ до розуміння сенсів того, що сказано. І тому це так важливо, коли ми ставимо питання минулому з висоти сьогоднішнього дня, а ми так чи так їх ставимо, бо це те, що нас турбує сьогодні. Водночас, ну, скажімо, я живу в тій благословенній Речі Посполитій, умовно живу, яку називають епохою Золотого і Срібного віку. І мені здається, що ми мусимо пам'ятати, що ми не стільки спадкоємці 18 століття, а воно ближче до нас, і ми розглядаємо Річ Посполиту через призму тих проблем, з якими вона зіткнулася. Натомість ми забуваємо, що та унікальна політична культура, спадкоємцями якої ми всі є, творилася раніше. І під цим кутом зору треба розглядати і проблеми 18 століття. Скажімо, коли ми будемо розглядати Конституцію 3 травня і ті дебати, які їй передували, постане питання ліберум вето. Ліберум вето як вимога одноголосності прийняття рішень, яка нібито спричиняла анархію. А насправді, я прошу пригадати, від 1505 року, коли була ухвалена Радомська конфедерація, яка проголошувала, не можна нічого прийняти, ухвалити без тих, кого ця ухвала стосується. Тобто, коли продовженням якої і була вимога одноголосності, від 1505 і до 1652, коли вперше було застосоване ліберум вето, пройшло 147 років. З ліберум вето умовно в 18 столітті борються більш-менш там, чи воюють, дебатують потребу його скасування, умовно близько 90 років. І ми мусимо пам'ятати, що ліберум вето було тим інструментом, який гарантував меншості те, що їх голос буде почути. Ліберум вето призводив до формування унікальної культури діалогу, пошуків компромісу, тієї культури, яка забезпечувала свободу голосу кожного. Можна, виявляється, було мати інструментум ліберум вето і при цьому ухвалювати добрі рішення. У 18 столітті дебатуватиметься питання елекції володарів. І врешті Конституція 3 травня ухвалить спадкоємність трону. Але безкоролів'я, це пояснювалось тим, що під час безкоролів'я відбуваються анархії. Але в попередній час безкоролів'я шляхта використовувала для того, щоб реформувати Річ Посполиту. Інколи дуже глибоко реформувати. Вільна елекція використовувалася як спосіб, власне, як творення цієї культури, де влада була договірною, де між володарем і політичним народом укладався договір. І, власне, мені здається, але над цим усім панував принцип згоди. І це не був тільки така риторична фігура. Насправді, згода всіх була дуже важливою на різних рівнях. І от тоді питання, де поділася ця згода?
Згода, яка забезпечувала нормальне функціонування ліберум вето і вільної елекції. І це питання не до 18 століття. Власне, мені здається, що от цей момент ми мусимо обов'язково пам'ятати, коли ми дебатуємо про 18 століття. Чи таким поганим було ліберум вето? І коли в 60-ті роки, в 1764-му, в 1766-му його обмежили, виявилося, що питання не в ліберум вето, а в чомусь іншому. І, власне, мені здається, що от саме оці різні ці різні культури, так, бо це чи говорили ті люди спільною мовою, коли вони використовували ті самі риторичні фігури або ті самі гасла в 17-му, в 16-му столітті і в 18-му. Власне, це такий мій вступ до того, про що ми будемо говорити. Річарде. Thank you very much. I'm very grateful to Professor Starchenko for having set out both the difficulties in agreeing and implementing reform, particularly through the liberum veto and royal elections, but also for drawing attention to the meaning of institutions such as the liberum veto and royal election and the values in terms of civic freedom that was expressed through them, even if as the decades passed, the practice became increasingly problematic. I'd like to say something about how those problems were overcome. And the awareness that the Commonwealth required reform grew gradually among better educated nobles, but also better educated townspeople. For several decades during the 18th century. And it sometimes gets forgotten that after the end of the Great Northern War and after the period of 7 decades of war and famine and plague on the Commonwealth's own soil that began in 1648 and finished in 1721 with Peter I's proclamation of the Russian Empire, that the rest of the 18th century was a time of real growth. Right. The population of the Commonwealth grew from somewhere between 6 and 7 million in the 1720s to between 12 and 14 million on the eve of the first partition in 1772. That's almost a doubling of the population in just 50 years, which testifies to a demographic and economic recovery. And accompanying that was a great deal of cultural, educational, and intellectual activity that discussed the problems, diagnosed them, proposed solutions. The difficulty was in persuading politicians with different opinions and different interests to come to an agreement. And even then, were that agreement forthcoming, the ways in which the Russian Empire manipulated the Commonwealth's politics, including the liberum veto, but not just the liberum veto, during the middle decades of the 18th century, made it more or less impossible to implement any major fiscal, military, or political reform. But the moment came in 1787, 1788, Russia began another of its aggressive wars against the Ottoman Empire. But this time there was a coalition of states that was increasingly hostile to Russian ambition, and a brief window of opportunity came for the Commonwealth to escape that Russian hegemony. And in those conditions, the Parliament, the same, was able to jettison Russian dominance of the Commonwealth and undertake a massive expansion of the finances and the army. It tripled the revenue, it quadrupled the size of the army. But there was still this element of producing this agreement among the leading politicians over the exact direction and the form in which the Commonwealth
could be repaired. And that took roughly sort of 2 years or so before King Stanisław August and his leading Republican opponent, Ignacy Potocki, and his supporters were able to come to an agreement that they would negotiate the form of the constitution between them. They did so. More and more people were then brought into the project, and it was then sprung on the Parliament, somewhat by surprise, on the 3rd of May, 1791. And if this was unorthodox, well, it was unanimously sworn in by an oath 2 days later on the 5th of May. So sometimes this was called the Revolution of the 3rd and the 5th of May. Now, this was quite an achievement. It blended some of the latest Enlightenment ideas with some of those deeper Republican traditions of liberty we've been hearing about, and it also looked at foreign models such as the American Constitution of 1787 and the limited British parliamentary monarchy of which King Stanisław August was such an admirer. And it was hailed as the best possible form of government in the circumstances. And it needs to be said that this reform was a success. It's sometimes assumed that the Constitution never functioned, that it never went into effect. That's not true. It was in effect, it was in force for 15 months, and during that time, nearly all of the subsequent legislation to fill out the Constitution, to create further executive, judicial, and legislative institutions was introduced. Those institutions started to function. They functioned well. And beyond this was a vision for the future expressed in the Constitution itself that would bring liberty for all inhabitants of the Commonwealth without regard for their social status or their religion. This is guaranteed in the article on religion, but it is also there in the 4th article on the peasant majority of the inhabitants of the Commonwealth, that the protection of law and government is there for all, because they are, after all, the most numerous and the most useful parts of the nation. And anyone who immigrates into the Commonwealth will be free from the moment they cross the border. Now, that would have got rid of serfdom within a generation. The fact that the towns were now freer, less regulated, lower taxed than those in the neighbors in Austria or Prussia. The fact that the Russian Empire was so scared over many decades that far more people were immigrating, far more peasants were immigrating from the Russian Empire into the Commonwealth. Particularly, I should say, into this part of the Commonwealth, into the Kyiv-Chizna, is an indication of the success of the reform, and at the same time, the way in which the Russian Empire was determined to destroy that reform. Now, reform on this scale aroused anxiety. But every precaution was taken to win over those nobles in particular who had their doubts, particularly about the abolition of the elective monarchy. And it worked. Something like 90% of the local assemblies, the Sejmiki, supported the constitution. Not a single one opposed it. And support was greatest in the Grand Duchy of Lithuania, higher than in the Polish crown, partly because Lithuanian anxieties over the status of the Grand Duchy of Lithuania had already been assuaged by the mutual pledge of the two nations on the 20th of October, 1791. And there really were very few supporters for the traitors, and I do say traitors, who went to St. Petersburg to supplicate the aid of the Empress Catherine. And they found they had very little support indeed. So this was not a civil war. This was not a revolt of the nobility against the reforms of the Constitution. It was an undeclared war of aggression, what would now be called a special military operation. That was intended supposedly to set the healthier part of the Polish nation against these troublemakers. Pure lies, but we'll come to that on another occasion. So the lessons to be drawn from this: determination and consistency in order to put the most important things first, security,
common defense, and then determination and consistency in fighting and negotiating to a purpose. Пане Егідіуш. Okay. I think that we are repeating lesson which is already of 200-year-old. If the lesson would be understood as the historiographic insight, this question was probably among the first what academical historiography touched and debated. Joachim Lelevel, professor and founder of the Polish historiography, the same as Lithuanian historiography. He would be probably the first one and very interesting researcher who tried to answer the question you gave us to answer. And according to me, lesson is very controversial. Reforms were really very controversial, and Russian role was very controversial. When I think about Catherine II and sometimes compare with Putin, I think that the main difference is that she was German. All the elite of the court was German. All those satraps of Catherine II in Poland were German. Putin is a Germanist in some respect with his KGB experience, but Russian, definitely. I'm joking about that. But what was Lelevel's insight, which is continuing up to now, as the more or less stone for very different evaluations of that way of reforms. Because reforms, counter-reforms. He was Republican, Lelevel. And according to him, those freedoms you talked about, they were not an obstacle for the enforcing and modernization of the Commonwealth. Just it was the belief that if you would give those freedoms and rights, what was of the noble citizen of the gentry society, to give those rights for the whole population, it would create new, strong republican or at least constitutional monarchy. And all traces to all the direction of those reforms would be to copy a bit of the British governing fashion or some French ideas to be implemented in the government of the state. That was one stream. It was also related, reforming something, but preserving some noble rights, noble freedoms. That's from the old history. Another stream, which was more or less developed by Czartoryski or Familia or those who started with Russian support. Just put Stanislav August to the throne with the Russian bayonet help and start pushing the idea of the absolute monarchy. Because the neighbors, aggressive neighbors, starting from Russia, but also Habsburg or Hohenzollern, it was absolute monarchies. And then the idea was that we need to reform our state up to absolute monarchy, which would be much more able to defend against the aggressive neighbors. Two different ways to make some order. Because everybody knew that starting from mid-18th century, it was really a chaos. It was really the situation which was called by the historians quite symbolically. Rzeczpospolita nie rządem stoi. Or the fact that the foreign forces, foreign armies, foreign ambassadors decided about who will win what in the diet or who would break the diet or destroy the diet, and nothing would be achieved in general.
state didn't work in this. And the reforms were really necessary, and including librum veto, how to live with those republican ideals and be functional in that hot period of the end of the 18th century. But what I am additionally thinking about, even more old lesson, which would help to understand the constitutional idea of the May 3 Ustawa rządowa. I think that even the founders of that Ustawa, they didn't call that so straight constitution. We developed this or emphasized on something. It's good to listen about something what was really close to legal fiction. Never was introduced. Russians were in Warsaw that time when those acts were introduced. But I think that we can speak about sophisticated policies of Russian Empire, sometimes using this divide et impera in a very sophisticated way, sometimes supporting Czartoryski familia, sometimes supporting the opponents of that familia, sometimes pushing reforms, thinking about enforcing a little bit of Rzeczpospolita, thinking about opposing Prussian kingdom and having geopolitical player on the ground. Sometimes also used by the historians quite often was that the state, the Polish-Lithuanian Commonwealth, survived long half a century just because the aggressor neighbors couldn't deal with each other, how to share, how to partition, how to divide, which part comes to whom. Only, this is historiographical insights. But why I mentioned even older, additional 150-year older story. The situation when foreign forces, new aggressors from the neighborhood countries just occupied, almost occupied totally the country, was mid-17th century events. Events which were so symbolically important for the Ukrainian story. Khmelnytsky rising, Cossack rising, and then Russian invasion, then Swedish invasion, and then King of Poland and Grand Duke of Grand Duchy of Lithuania, Jan Kazimir. It was a unique political event in the long-lasting history with Hadiak Union, and this effort to start thinking about Duchy of Rus, to think about triple Commonwealth. It was 1658 when that act was signed. And additional one thing which was very important, also revolutionary, nobody speaks about reform that time. But what Jan Kazimir achieved that time, with his court, with his most progressive, enlightened activists or the court people, provoked some peasant rising. It attracted Cossack, Ukrainian side. It attracted the people, peasants, to raise the weapon against the Swedes. And that was unique. And the idea of triple Commonwealth and the idea of the peasants becoming really free, more or less, or more gifted freedoms. In the end of the 18th century, yes, we got the idea to liberate peasants, to take care of that serfdom and humiliation and the masses of the people. Constitution guaranteed, first of all, the rights for the urban population, the third estate. It was very, very important, and some promises, something not equal rights with the noble. Constitution somehow supported privileges, but also gave some rights to the peasants. But that time,
nobody took care of the old 150-year idea of the triple Commonwealth. The opposite. The decision was made to have a much more unitarian state, forgetting sometimes about federative union, Polish-Lithuanian Commonwealth, thinking about some federative system, looking for something what could be very, very important for the future development. Here, I would say that Kosciuszko probably also had this in mind, but had no chance to think about that. How to have Ukrainian Cossack energy and forces in the fights against Russia. Russian policy, Catherine II policy was really very much concerned about having or neutral or Cossack energy on the Russian side. But after that, after the sad end, after the crash of the state, crash or end of the Commonwealth, everybody for the next century would understand how important is this triple construction. Napoleonic campaign and some wise guys from the Polish-Lithuanian side, they created that the idea of triple federation. The crown, the Grand Duchy of Lithuania, and then Rus. My well-researched uprising, mid-19th century uprising, Powstanie Styczniowe. The program was also the triple federation for the future and the chance to oppose the Russians. And the last insight, if we now jump to some sort of politics of memory or some diplomatic talks, like Polish side, much more than Lithuanian probably would say that Lublin Union was sort of inspiration, some prototype of the European Union. And because it was volunteer, Poles never conquered Lithuania. It was really, Polonization was spontaneous, natural, and sometimes even accepting Polish language. Lithuanian aristocracy and gentry were so opposing Unitarian state. And the constitution was corrected in October, May, making some guarantees for Lithuanian Grand Duchy that it's a subject of the federation. But the idea that Ukraine, in Napoleonic documents, they would mention Volyn instead of Ukraine, the title for the possible construction. During the uprising of the mid-19th century January uprising, the declaration was about Polish Kingdom, Grand Duchy of Lithuania, and Rus. They used Rus. Also understanding this federation as the chance to oppose imperial plan. And if that was a lesson for us, the Poles and the Lithuanians, who suffered probably for 200 years or 150 years of Russian aggression, getting weapons, rising and losing and losing and losing. Now sometimes I think that what happens in the Ukraine, it's what happened with us 200 years ago and lasted more than 150 years with Russian aggression and our sometimes hopeless efforts to raise. And if Zbigniew Brzezinski sometimes would say that, yes, the Russian imperial vision is like Russia with Ukraine is one thing, Russia without Ukraine is another. I would push the term saying that Europe with Ukraine is one thing, Europe without Ukrainian is another thing. And probably our historical lesson is just supporting or fulfilling our tanks of gasoline to help Ukraine to become the member of our European family. Thank you.
And excuse me for my minutes. Пані Наталі, Я спробую зараз трошечки відповісти на ті голоси, які вже прозвучали. По-перше, ми мусимо пам'ятати, що Конституція була на самому початку, що в неї насправді не було часу для суттєвого просування, так? Бо як кажуть дослідники, ця Конституція була зроблена по Річ Посполицьки. Так? Тобто з урахуванням того, що ми не будемо накидати нікому там жорстко якихось правил, ми будемо діяти поступово, ми будемо переконувати. І, власне, активно взялися за розбудову, там, за підзаконні акти, виконавчі акти, але було проголошено збільшення війська до 100 тисяч. Але реально його вдалося зібрати такого, ну, бойового війська тільки порядка 45 тисяч. Це в той час, коли Росія і Прусія могли виставити більше 200 там, тисяч війська, причому добре боєздатного, яке пройшло навчання, скажімо, російське військо в кампаніях турецьких. Податки. Для того, щоб організувати військо, потрібні були податки. Податки справді запровадили, там 10% від шляхти, 20% від духовенства. Але цього все одно було мало. Тобто там, де потрібно було розуміти, що насправді поруч Росія, так, Понятовський в 1787 році вважав, що треба тільки зустрітися з Катериною, так, і при індивідуальній зустрічі він все їй розкаже, так. Тобто наївність тих людей, коли поруч, коли вже відбувся поділ Речі Посполитої, коли вже було зрозуміло, якими методами діє Росія, ці люди були переконані, що попереду ще так багато часу, так, не конче збирати військо і не конче готувати його до війни. І от оця наївність просто вражає, правда? Через те, що, дякую, ви правильно сказали про те, що починати треба значно раніше. Починати треба не з аналізу і навіть не з середини 18 століття, а починати треба принаймні від Північної війни. Від обрання, невдалого обрання представника саксонської династії Веттинів, Августа II, який був амбітним, який був замилований Петром І, його політикою, який від початку, по суті, вже погодився на втручання Росії, на можливість запрошення російських військ в Річ Посполиту. Під час Північної війни Річ Посполита є буферною зоною, так, для росіян. Тобто всі військові дії ведуться тут. Вводяться російські війська, які виводяться тільки на певний час. В 1719 році. Причому Отоманська порта втручається. Вона вимагає від Росії виведення військ. Це спроба, скажімо, Речі Посполитої створити певний союз, так, увійти в систему міжнародної безпеки європейської. І Росія тут же реагує на це. Петро І говорить, якщо ви спробуєте знайти інших союзників, у мене є татари і калмики. Вогнем і мечем ми зробимо своє. Це 1719 рік. Це демографічні втрати Речі Посполитої, бо Росія вивозить, ну, там це погано досліджена сторінка, але за певними джерелами до 100 тисяч мешканців Речі Посполитої вивезено в Росію під різними претекстами. Це творення з Польщі
таке пугало для Європи, це переконання Європи того, що Росія має право втручатися у внутрішні справи Речі Посполитої, бо Річ Посполита – це сфера впливу Росії, це постійне говоріння про Річ Посполиту поза Річчю Посполитою в таємних перемовинах з Прусією, зі Швецією, скажімо. Проекти анексії були створені перші, от якраз в момент російської анексії, в момент Північної війни. І, тобто, ми мусимо розуміти, що в цій ситуації гібридної війни, як ми зараз розуміємо, а Росія, як мені видається, навчилася давати собі раду, тобто навчилася діяти квазідемократичними методами, боротися з демократією, вона навчилася на козацькій державі. І коли ми дивимося на цю державу, ми бачимо, бо це перший колективний інший, з яким московська держава з її політикою ізоляціонізму до певного моменту зіткнулася. І це було перше поле, такий перший плацдарм, де вироблялися гібридні методи. А потім вони будуть перенесені на Річ Посполиту. Тобто ми повинні пам'ятати, що насправді у майбутнього не могло бути у Конституції 3 травня. Що ж до триєдиної конструкції, дуже дякую, я про це теж хотіла говорити. Насправді ця конструкція виникла на Люблінському сеймі. І подивіться, як звучало Річ Посполита обох народів. Але ми кажемо литовського і польського. Але що за цим стояло? Річ Посполита республіка. Народи політичні, тобто республіка двох країн, по суті, Польського королівства і Великого князівства Литовського. Але ці політичні народи мали різні народи в своєму складі. І як колись пояснював Станіслав Оріховський своєму адресату, італійському адресату, ви представників мого народу, тобто руського народу, ну, умовно, українського, так? Ви називаєте поляками, але насправді, ну, вони русини, а поляками вони називаються тільки тому, що Русь є великою провінцією Польського королівства. Тобто, чи зберігся цей дух республіканський, де мусили бути збережені права всіх? Як говорив Адам Кісіль, православний сенатор в 1641 році, Річ Посполита республіка, де мусять бути забезпечені права всіх. Якщо права псуються, республіка і не відновлюється. Республіка перетворюється на симулякр. Вона втрачає на своїй цінності. І тоді це не цінність, її можна знищити. Так? Цікаво, зверніть увагу, що ще в 1678 році на Сейм Речі Посполитої була подана анонімна реформа Речі Посполитої, де згадується 4 провінції, представники яких мусили входити в Королівську раду при королі. Це Велика Польща, Мала Польща, Велике князівство Литовське і Русь, як окрема провінція, тобто як оцей 3-й член. Чи бачимо ми його в Конституції 3 травня? Не бачимо. І це велика проблема, правда? Через те, що насправді в Конституції 3 травня є Польща і є польський народ, і практично немає Речі Посполитої. Немає оцієї республіки багатьох народів. І професор Батервік про це прекрасно пише, є окрема стаття про те, що таке народ Конституції 3 травня. Це польський народ. І тут
Це втрати, насправді, Конституції 3 травня порівняно з тією традицією республіканізму, яка була до цього. Тому я вважаю так. Тобто Конституція 3 травня не була ідеальною, вона мала дуже багато недоліків, але навіть в тому варіанті, не дуже доброму, так? Через те, що так було оголошено там свобода віросповідання, свобода релігії, так? Чи там але вперше в Речі Посполитій державною релігією був оголошений католицизм. І це при тому, що існував акт Варшавської конфедерації 1573 року, існували Генріхові артикули з 2-м пунктом, де оголошувалась, по суті, рівність усіх релігій. Знову ж таки, освіта. Так? От ми забуваємо, що насправді величезне значення мають цінності. І якщо ми подивимося на що говорила шляхта на сеймиках. Шляхта говорила, давайте заберемо гроші, частина сеймиків, давайте заберемо гроші, які витрачаються на освіту, давайте довіримо освіту релігійним законам, так, піярів, єзуїтів. Вони ж добру школу пропонували. Забуваючи про те, що насправді релігійні інституції, так, вони дбають про виховання передусім вірного, а не громадянина. А виховання громадянина з певними цінностями – це загалом це необхідність освітньої реформи. Так? І тут я просто хочу перекинути такий місточок в наші дні. Я дуже тішуся, що в Україні проблема реформування школи постала на початку літа 22-го року. Тобто тоді, коли вже йде повномасштабна війна. Розуміння потреби виховання маленького українського громадянина на певних цінностях, зокрема і тих, спадкоємцями яких ми є, так? Ми усвідомлюємо це як велике завдання. На жаль, це не усвідомлювали громадяни XVIII століття. Ми вже трошечки зачепили тему російської політики в Речі Посполитій в XVIII столітті, то хотілося б запропонувати ось таке питання. Чи можемо ми провести паралелі між тим, як Російська імперія нарощувала свій вплив в Речі Посполитій в XVIII столітті, як вона вела свою пропаганду проти Речі Посполитої, якщо вела в той час уже, і з тим, як сучасна Росія веде свою пропаганду проти України, намагається поширити свій вплив в Україні, якщо ми говоримо ще в період до повномасштабного вторгнення, наприклад, гібридними методами в тому числі. І порівняти з тим, як сучасна Росія діє в тій же Польщі і в країнах Балтії, зокрема. Прошу, пане Річарде. Thank you very much for the invitation to commentate on that subject. I think the parallels are quite extraordinary. In the 18th century, there is a coordinated campaign to sort of undermine a state from within, and at the same time to ruin its reputation without, so successfully that some of the stereotypes are still being bandied around, even by sort of Poles, Lithuanians and Ukrainians, and certainly not just by the apologists of the Russian Empire and the Kingdom of Prussia. We have the idea of the country being inherently anarchic, run by an oppressive, intolerant nobility, which causes only chaos, which is a threat to European peace. And the catalogue of accusations, particularly in the aftermath of the Constitution of the 3rd of May, include that the king has suddenly gained an arbitrary power against the traditional
republican liberties of the nobility, which is a bit rich coming from Catherine II writing to one of her pet German philosophers. And at the same time, that this is a revolutionary, democratic, Jacobin threat to Europe's old order. It seems that any argument is a good one to try and put the Commonwealth down. And the propagandists of Catherine II are going hand in hand with that of Frederick II. Both of them are directly addressing European public opinion with a good deal of success. Now, this is a situation that makes it very difficult to engage in an honest debate about the political failings and the constitutional failings and the social problems and the problems between the different constituent parts of the Commonwealth that my colleagues have already talked about. So that it's then possible to take a critical quotation out of that context and use it as evidence to damn and ruin the reputation of the Commonwealth further, which creates a certain responsibility among historians to sort of moderate their language when they are discussing the undoubted problems that the Commonwealth was facing, particularly in the second half of the 17th century and for most of the 18th. What strikes me is actually the degree of resilience inherent in those traditional values, which are expressed most beautifully, I think, in the 1569, but not in the act that joined the Kingdom of Poland to the Grand Duchy of Lithuania, the famous one, but in the accompanying act that joined the Kijevshchina and Volyn to the crown of the Kingdom of Poland, assuring the free exercise of religion and laws and the language, which refers to a union, a voluntary union, of the free with the free, the equal with the equal. Now that is a wonderful slogan that could well be applied to relations between the Atlantic Alliance and the European Union, the union of the free with the free and the equal with the equal. In other words, everything that Muscovite autocracy and its Soviet and neo-imperial Russian successors are against. The other way in which, apart from this campaign of denigration, to which the Constitution of the 3rd of May briefly, but nevertheless really, provided such a strong answer, was the entirely fraudulent claim that Rush means Russia. That Moscow inherited the legacy of Kievan Rus, and that it had some mission to bring all of the lands of Rus under the hegemony of Moscow and later St. Petersburg. And this was expressed very explicitly by Catherine II when in 1793, to celebrate the second partition of the Commonwealth, she had a medal struck, which showed the lands that had been seized in the first partition and the lands that had been seized in the second partition, with the names in Russian of rivers and of cities. And the inscription was, "That which was lost is recovered." That is the summing up of the fraudulent Russian imperial, based on earlier Muscovite claims, to inherit the lands of Rus. And it is no accident that more or less exactly the same words were put on the pedestal of the statue of Catherine II that was erected in Vilnius in 1904, and which the departing Russian imperial forces took away with them from Vilnius just before the Germans arrived in 1915. Being short as possible, if we touch the question of comparison, end of the 18th century Russian policy and Putin's deeds, I would say that it's not something what could be just mentioned as repeated action. If you would try to enter Russian Foreign Office archive, you will be denied. Nothing even from the 16th century
is given to the researchers as the just historical archive. It's continuation. It's still all those principles, those tricks towards the Western neighbors, they are actual. It's not historical, like, say, after 200 years, would say, okay, it's maybe British archives were also long time closed for the researchers. It was like functional institutional archive. But as far as I know, Russian Foreign Office archive is still like functional. Everything what was started in Catherine II time is still actual. It's continuation. That's why this is like the door with no locks and the window open, the question about comparison. It's continuation. The same action. The main difference in the Russian imperial game would be the fact that the end of the 18th century provided Russian imperial interests with the partners and competitors in terms of Austria and Prussia. They were dealing together, dealing about partitioning or supporting reform as it happened for the short period of time, just to make Rzeczpospolita or the Commonwealth as the tool to stop Prussian initiative or something like that. At this very time, even if we see some games from the side of Hungary with the face of Orban or some Fico performances on the political stage, it's not comparable what has happened in the 18th century, when those Western forces were straight involved and the court of St. Petersburg could manipulate those interests. Now, situation is different. Zapad is not Rzeczpospolita. In this respect, I would see that it changes a bit of rules of game. Пані Наталі. Хтось із істориків, досліджуючи епоху Петра І, зауважив, що є такий вроджений геній російського народу не виконувати своїх зобов'язань, ставити їх в залежність від виконання контрагентом певних умов. Умов, які постійно змінюються, набирають різних форм, і коли контрагент їх не виконує, Росія вив'язується від своїх зобов'язань, переконуючи в тому, що контрагент не виконав. Було помічено, що Росія б'є там, де слабко. Там, де чинять опір, вона відступає. Але до певної межі, не відмовляючись від своїх планів, готуючи ґрунт для реалізації своїх планів. Подивіться, насправді, упродовж всього періоду 18 століття Російська імперія виконує або роль медіатора на початку, стравлюючи сторони, провокуючи конфлікти, виступаючи медіатором, страшно ображаючись і обурюючись, коли Річ Посполита після першого поділу пробує знайти серед медіаторів Англію, Францію чи Голландію. Так? Тобто не просто Росія оголошує, Катерина оголошує українські землі не просто спадковими. Вона говорить, що на території цих земель живе єдинокровний народ, який тільки мріє звільнитися від поляків. Тобто треба тільки сигнал. Яка вміло використовує, тобто
Росія виступає гарантом недоторканності кордонів Речі Посполитої. Від 1768 року вже офіційно. До часу, як написав професор Батервік. Отже, ми бачимо, що справді йдеться, не просто про повторення, а йдеться про певну політику, яка витворювалася упродовж багатьох, направду 3 століть, мабуть, так? Уже так конкретно, коли Росія стикається з колективним іншим. Важливо згадати про Європу, яка розуміє, що відбувається. Французька преса пише після першого поділу, що Росія поснідала в Речі Посполитій, де вона пообідає. Але Росія встановлює контакти, коли Англія може втрутитися, Росія укладає союзний договір з Англією. Тобто ми бачимо, як ця політика, і природа імперська, як вона викристалізовується, як вона рафінується, так? Як вона набирає все більш потворних форм. І, власне, ми маємо пам'ятати про ці виклики. І ми маємо розуміти, що, як сказав професор Батервік, як Росія створює імідж упродовж цього 18 століття Речі Посполитої як небезпеки для Європи, як країни анархічної, як там після 3-го поділу, як країни, де поширюються якобинські ідеї, і що з цим треба щось робити. І Європа мовчить, як вона промовчала там на початку ХХ століття. Тобто ми зараз краще розуміємо насправді, ніж наші предки, з якою небезпекою ми всі маємо справу. Питання, наскільки розуміння цієї небезпеки буде дієвим поштовхом. І я хотів би таке підсумовуюче запитання поставити всім шановним учасникам нашої дискусії. Це який урок із Конституції 1791 року ми можемо взяти для сучасної України? І як ліквідація Речі Посполитої в 1795-му вплинула на нашу історію? На нашу історію, на історію України і її сусідів. Прошу, пане Річарде. The most important lesson, I think, is the importance of people who have been at odds politically, coming together in the overwhelming national interests when the very existence of the state, the country, the nation, the culture, the language is at stake. And then, once the decision is made decisively to break with the external hegemony imposed by the Russian Empire, to be consequential in defending that and to use maximum energy to present the cause abroad, to seek allies, but ultimately to do what Ukrainians have been doing, particularly over the last 3 years and more, and that is to stop at nothing in the defense of the homeland, inflicting such casualties that the opposition, the enemy, is forced to come to a real negotiation rather than simply some sort of strategic pause. The war in defense of the Constitution of the 3rd of May 1791, fought in the spring and early summer of 1792, gives us a number of lessons.
It started with the Commonwealth's armies, despite the reforms, still heavily outnumbered, and they were relatively inexperienced compared to Russian veterans of the wars against the Ottoman Empire. And the army of the Polish crown, located not very far from here, was almost surrounded at the very beginning of the campaign, but with some skillful maneuvering, it retreated back to the line of the River Bug. In the Grand Duchy of Lithuania, the campaign didn't go so well, but nevertheless, by the end of it, they are back at the line of the Bug. They had been strengthened by the experience, and they were inflicting real casualties on the Russians, whose own supply lines were extended. And it's an open question as to how a decisive battle before Warsaw might have gone. And at that, the evidence is there from the letters of worried Russian officers, from Platon Zubov himself, the young favorite of the aging Catherine, who believed that there would have to be serious negotiations directly, that it was not going to be possible simply to put a few traitors in charge and pretend that this is a regime change, the equivalent of denazification, you might say. And at that moment, the king gave in to the blackmail of Catherine, who told him, unless you surrender absolutely, then we're going to take this country apart completely. And he made the mistake, perhaps he had good reasons for do so, but it turned out to be a mistake of believing that that was the lesser evil. And in the end, the consequences were worse than fighting to the end. When the Polish-Lithuanian Commonwealth, on a much smaller territorial base, did fight much harder during the Kościuszko insurrection of 1794, then again it was able to inflict significant reverses on the Russians, and especially on the Prussians, who failed to capture Warsaw. It raises the question of how much more could have been done had the same determination been shown in 1792. And so, to my mind, the lesson from the Constitution and the attempt to defend the Constitution are, first, believe in the success of reform. And once reform reaches the extent that the Russian Empire cannot tolerate the success of that reform and will use any means, whether it's military means, whether it is abduction and rape and torture and murder on a mass scale, to try and force a surrender, keep going because it's existential, and at the same time act wisely to win as much diplomatic and public opinion support as possible, because the alternative is even worse. I agree, and I'm thankful for your insight. But what thought quite freshly came to my head, speaking about the, say, lessons or heritage of the Constitution itself. I think that for Ukraine, but not only for the Ukraine, I would even think about Lithuanian contemporary mentality or legal culture. The idea of rule of law which is not the same what Putin would express diktatura zakona. Rule of law which made political civilization from the nation or people. Law is something what defines our identity. Law, which was for the idea of Grand Duchy of Lithuania, for those old Lithuanians, would be something represented by Lithuanian statute. From mid-16th century, still up to mid-19th century, there would be some sort of progressive intellectuals who would say, who is Lithuanian? It was not
not yet some product of philology, because if you would ask today, the majority would answer the guy who speaks Lithuanian. That's like Czeslaw Milosz would express, Lithuanian made a miracle during the 19th century, but they converted from the political civilization to the product of philology. Constitution as the symbolic form of the existence of nation means something very important for identification of the political civilization and the nation state and so on. Law. For the Russians, ukazy, it's not the same as the unwritten constitution or the spirit of law in the British case, or definitely for the American, even in Trump time. Constitution is sort of the main fundamental stone for the nation's identification. And according to my utopian probably vision, we need to go back to that spirit of law. Because post-Soviet, post-colonial mentality sometimes also makes law and constitution very symbolic, very high, unused for the courts, just for the celebration or something like that. Constitution which would define our political existence. Rights of the citizen, human rights, democracy, all those principles. That would be advice for both of us, post-Soviet, Ukrainians and Lithuanians, the same. Пані Наталія. Власне, я дуже дякую за цю репліку про право через те, що справді це той спадок, як писав в третьому литовському статуті великий канцлер Ян Сапєга, це велике моє щастя, ну, я своїми словами, що мені наказує король не згідно свого розуміння, а згідно права. Ми всі підлягаємо праву. Немає, власне, по той бік в московській державі право встановлює цар. Так? Він вирішує жити, мати власність чи не мати. Натомість в Речі Посполитій всі підлягають праву, і оце повага до права – це дуже важлива риса загалом от політичної культури всієї Речі Посполитої до кінця її існування. Спеціально для українців, так, треба сказати, що, власне, козацька держава судиться литовським статутом переважно. І, як говорив такий радник, ну, в своїй записці про непорядки в Росії Григорій Теплов, радник останнього гетьмана Розумовського, писав, що найбільший непорядок в Малоросії – її право, для республіки встановлене, бо це право творить уявлення малоросів про їхню вольність, їхню свободу, і воно відділяє їх від решти підданих імператорської величності. Тобто це створює оцей бар'єр між, ну, умовно, ну, тоді українцями, так? Між українцями і іншими. На моє глибоке переконання, оця політична культура Речі Посполитої, верховенство права, ці республіканські ідеї були тим охоронним колом для українців в імперії, які переконували їх в існуванні їхньої вольності і відділяли їх від решти. І тому не дивно, що ми такі інші. Історія у нас інша. А якщо говорити про що таке для Росії ця історія, перепрошую, що таке для України
історія пов'язана з Конституцією 3 травня, це великий виклик насправді. Чи є Конституція 3 травня місцем пам'яті українців? Власне, ні. І коли ми дивимося підручник, ми можемо знайти там, а поки що у нас різні підручники всесвітньої історії, ми у підручнику всесвітньої історії ми маємо дуже коректне описування Конституції 3 травня. Згадка про неї обов'язкова в програмі. Натомість, коли ми дивимося підручник української історії, ми бачимо там згадки, ну, власне, це така репліка Шевченка, так, от Польща впала, але й нас задавила. Власне, там згадка про те, що от з Річчю Посполитою сусідні держави розправилися так, як колись вони розправилися з козацькою державою, так, розділивши її. І, власне, це завдання істориків, мабуть, відповісти на це питання через те, що ми не бачимо українців в Конституції, але ми бачимо, як в Галичині, яка в Австрійській імперії, як з'являється оця категорія людей «gente rutenus nationе polonus», але «nationе polonus» Польщі немає. Це радше така згадка, але не про Польщу. Якби було поняття «річ посполитянин», мабуть, йшлося про те «gente rutenus nationе», Річ Посполитянин, так? Через те, що частина цих людей скаже дуже швидко «я українець». І я хотіла б звернути увагу, скажімо, на слова, ну і на позицію такого шляхтича з Волині, Зигмунта Сіраковського, учасника повстання 1863 року, страченого у Вільні, який говорив «я українець з правого берега Дніпра», звертаючись до майбутнього генерала Михайла Домонтовича, а ти українець з лівого берега Дніпра. Це було сказано в 1858 році. І, власне, нам ще треба дослідити, насправді, як з цих людей, яких нібито немає в Конституції, як з них виникають українці, так, як вони з'являються. І треба сказати, ну, треба собі сказати, що українці, можливо, нація з молодою державою, але з довгою історією. Я щиро вдячний, шановні колеги, за цю дискусію. Професор Річард Батервік-Павліковський, професор Наталія Старченка, професор Егідіус Олександровичус. Прошу, ваші аплодисменти. Дякую. Зараз за планом має бути кофі-брейк близько півгодини і потім друга панель дискусії.